Ой, у лузі червона калина. Це не штука, отключитись спокійно. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми червону калину. Ceremony, candlelight ritual from our Ukrainian national anthem. Друзі, я би хотів привітати вас і подякувати, що ви прийшли, і запропонувати почати цю церемонію з українського, з нашого гімну. Хто може зробити? David, can you put national Ukrainian national? People who know the words, Ukrainians obviously, and local who would like to join us, can I invite you to come here? Yeah, right where Allah is, and for the anthem, and then we will start official part. Українці, будь ласка, підніміться сюди для нашого гімну, щоб ми були разом і щоб ви показали нашу силу та єдність. To the front lines for medical help to be able to get wounded soldiers from the front lines and so on. So we purchased the truck and it's being shipped to Ukraine right now. And Danila will bring him to Ukraine personally once it reaches Europe. Please, we need everyone who is here on this concert. The tickets for adults are $49, and you will have two in one. You will hear great music, and you will help Ukrainians. And just quickly about our organization, we started exactly 2 years ago to this moment, February 24th, 2022, when the war has started. Same day we gathered by the city hall. It was started by myself, Danila, and Shimon, who is not here, and I think many of you were there as well. And for this last 2 years, we did so much. We had over $400,000 received in donation, and most of it was spent for Ukraine, and that was one of the big drops that helped Ukraine to stand out against this aggression. The other change, since then we had over 1,000 of Ukrainians who come to Kelowna and the Okanagan, and many of them came because they knew we have organizations like that will support them and build the community here, and that's our goal. Our organization is Kelowna Stands with Ukraine. Join our Facebook page. You will see all the events that we have, and we creating right now a new organization. It will be charitable, Ukraine, Okanagan for Ukraine Foundation, Okanagan for Ukraine. And the easiest help that you can do right here every Tuesday from 4 to 6. We have Ukrainian free store for people who come from Ukraine. So bring household items, diapers, linens, towels, everything that Ukrainians that come in big numbers right now would need to start their life in Canada. They just come with one suitcase usually.
And just before we go to very official part, all levels of government, there is a few words from Ukrainian Canadian Volunteer Organization. I'll first give my speech in Ukrainian and then I'll translate it in English. Добрий вечір. Я представляю Українсько-канадську волонтерську асоціацію і виступаю від імені всіх дівчат нашої спілки, які докладають усіх зусиль, щоб наближувати перемогу, бо так само, як і в усіх українських родинах, у нас є брати, сестри, друзі, сусіди на передовій. Важко уявити, що сьогодні ми відзначаємо вже другу річницю початку повномасштабної війни. Але війна не почалась 2 роки тому. Вона почалась з російського вторгнення в Крим в лютому 2014 року. Ровно 10 років ми боремося за незалежність, втрачаючи найкраще, що у нас є. Ми втрачаємо найкращих людей, сповнених любові і енергії, щоб будувати країну, займатися своєю справою, вирощувати дітей і просто жити. Наші діти втрачають дитинство, вони припинили мріяти про майбутнє, бо сьогодні в їхніх домівках і школах небезпечно, а кожен день це лотерея на виживання. Літні люди, які заслуговують на гідну старість, її не мають. Хто втратив дитину, хто домівку, а хто і все разом з життям. Але війни не починаються з бомб і стрілянини. Вони починаються з брехні і тиші. Брехні тих, хто задумав війну, і тиші решти світу. На жаль, знадобилось надбагато часу, якого у нас не було, щоб світ зрозумів, з яким тотальним злом ми маємо справу. Війна в Україні – це не тільки війна за нашу незалежність, це війна за світову демократію, бо ворог, світову справедливість і свободу, бо ворог не зупиниться в Україні, якщо йому не дати відсіч. Росія – це сучасна гітлерівська Німеччина, яка вероломно напала на сусідку, нищить її міста, вбиває і гвалтує людей і каже світові, що має на це повне право. То що їм може завадити йти далі? 10 років тому ми стали свідками величезного виклику для нашого народу. Війна, що поширилась на наших територіях, виявилась випробуванням нашої витривалості та світової рішучості. Тільки надаючи всеосяжну підтримку Збройним силам України на міжнародному і локальному рівнях, ми зможемо наблизити перемогу над Мордором швидше. Ми віримо в силу єднання та роботи разом. Ми вдячні уряду Канади, які продовжують бути одним з найкращих союзників в нашій боротьбі. Протягом цього часу ми втратили багато, але не дозволили втратити віру в себе та майбутнє нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Good evening. I represent the Canadian Ukrainian Volunteer Association and speak on behalf of all the ladies in our group who are making every effort to bring victory closer, because just like in all Ukrainian families, we have brothers, sisters, friends, neighbors on the front lines. It's hard to believe that today marks the 2nd anniversary of the start of the full-scale war. However, the war did not begin 2 years ago. It started with a Russian invasion of Crimea in February of 2014. For a decade, we have been fighting for independence, sacrificing the best we have. We lose the best people. Those people who are full of love and energy to make a difference, build a country, raise their children, and simply live. Our children lose their childhood. They stop dreaming about the future because today their homes and schools are unsafe, and every day is a survival lottery. The elderly who deserve a dignified retirement don't have it. Some lost their children, some homes, and some lost everything along with their lives. But wars don't start with bombs and gunfire. They start with lies and silence. Lies from those who planned the war, and silence from the rest of the world. Unfortunately, it took much time we didn't have,
for the world to understand the magnitude of the evil we're facing. The war in Ukraine is not just a war for our independence. It's a war for global democracy, global justice, and freedom, because the enemy won't stop in Ukraine if not confronted. Russia is a modern Nazi Germany that treacherously attacked its neighbor, destroying its cities, killing and raping people, and telling the world it has every right to do so. What can stop it from going further? 10 years ago, we witnessed a massive challenge to our nation. The war that spread to our territories became a test of our resilience and global determination. Only by providing comprehensive support to the armed forces of Ukraine at the international and local levels can we bring victory over Russia sooner. We believe in the power of unity and working together. We're grateful to the Canadian government, which continues to be one of our best allies in this fight. Throughout this time, we have lost a lot. But we have not lost faith in ourselves and the future of our country. Glory to Ukraine. Thank you. Героям слава. Дякую, Оля. Yeah, so now we invite Tracy Gray, please. Yeah. Запрошуємо Трейсі Грей до слова. Це member of parliament, з якою ми вже від початку війни в дуже тісних, теплих стосунках. Ось, і зараз Ірина буде перекладати. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Добрый день. Hello. It is an absolute, it's an honor to be here tonight. I'm Tracy Gray, the Member of Parliament for Kelowna Lake Country. And for 2 years, the world has witnessed the heroic struggles of the Ukrainian people as they fight against Putin's campaign of hatred and violence. Доброго вечора. Мене звати Трейсі Грей, і я маю честь бути тут з вами сьогодні. Останні 2 роки, я член парламенту Kelowna Lake Country. Останні 2 роки світ побачив героїчний спротив українських людей, які борються проти путінської кампанії жорстокості. We've heard horrifying stories of Ukrainian children being abducted en masse, of Russian soldiers raping women, and other heinous war crimes. Ми чули жахливі історії українських дітей, яких викрали масово, і українських солдатів, які насилували, російських солдатів, вибачте, які насилували жінок, і інші жахливі історії. As once safe Ukrainian neighborhoods have become scenes of war and destruction, Ukrainians have bravely answered the call to defend their homeland, putting their lives on the line in the hope of repelling tyranny and restoring peace to Ukraine. Україна стала місцем війни і розрухи. Українці стали дуже сумлінно відповідати на цей виклик і захищати їх територію, покладаючи свої життя на фронтовій лінії з надією, щоб остановити цю і відновити мир в Україні. Today we honor the bravery of these remarkable patriots. We grieve for those who have suffered the unmanageable loss of war and think of those who are still fighting on the front lines. Сьогодні ми шануємо сміливість цих патріотів. Ми, на жаль, маємо жаль про людей, які загинули в цій трагічній війні, і ми думаємо про тих, які все ще борються на фронтовій лінії. As Ukrainians continue to defend their land, we must also remember that they are fighting for our shared values of democracy,
freedom, and human rights. Оскільки українці все ще продовжують захищати свою землю, ми повинні пам'ятати про те, що вони борються за наші цінності, за їх цінності, права, демократію, свободу і права людини. Ever since Prime Minister Harper confronted Putin after his illegal annexation of Crimea, Conservatives have been clear. We will always stand with the people of Ukraine in defense of its freedom and sovereignty. З тих пір, як прем'єр-міністр Харпер мав супротив Путіну після його нелегальної анексації Криму, консерватори були дуже зрозумілі в своїй точці зору. Ми будемо завжди стояти з людьми з України і будемо їх захищати в їх свободі і суверенітеті. As we work to end the European reliance on Russian gas that helps fund Putin's barbaric war crimes against the Ukrainian people. Тому can you say that again? We will work to end the European reliance on Russian gas that helps fund Putin's barbaric war crimes against the Ukrainian people. Ми будемо працювати, щоб закінчити те, що європейці залежать від російського газу, що допоможе і допомагає фінансувати путінську війну і путінські злочинні дії проти українських людей. On a personal note, some of you may have heard my history before, but briefly, I was adopted at birth, and for the past 14 years, I've been connected to my birth family, of which I found out that I have Ukrainian heritage on both my birth mother and birth father's side. Якщо казати з персональної точки зору, деякі з вас чули мою особисту історію раніше, але коротко мене всиновили від народження, і 14 років я була і вже 14 років я пов'язана зі своєю родиною, яка мене народила, і я дізналася, що в них є українські коріння з обох сторін, від мами і від папи. Our community has welcomed many wonderful Ukrainian families who have become part of our community. Наша спільнота запросила і рада бачити всіх прекрасних людей з України, які стали частиною нашої ком'юніті. I've recently tabled an official parliamentary petition in the House of Commons calling on the Canadian government to make available a specialized permanent residency pathway for Ukrainians currently in Canada under the Canada-Ukraine authorization for emergency travel that does not require them to have a Canadian citizen or a permanent resident family member in Canada. Нещодавно я внесла офіційну парламентську петицію до уряду, призиваючи канадський уряд зробити доступним спеціальний шлях до перманентного резидентства для українців, які приїхали по програмі КОЕД, яка не буде потребувати, щоб вони мали тут родичів в Канаді. We are continuing to call on the Canadian government to supply Ukraine with the weapons and munitions it needs to win the war, including 83,000 CRV rockets. And I have a new parliamentary petition that I've brought together and brought here today on this, as well as an additional petition on getting supplies to Ukraine that have been promised. And if you're interested in this, come and see me afterwards. Консерватори будуть продовжувати казати канадському уряду, щоб вони поставляли зброю до України і іншу амуніцію для того, щоб вони виграли війну, включаючи 83 тисячі ракет. У мене є нова парламентська петиція, яку я вже майже підготувала і сьогодні принесла сюди. І це додаткова петиція, щоб більше вислати амуніції і інших потреб до України. Якщо вам це цікаво, можете підійти до мене сьогодні. Lastly, Canadian Conservatives will always champion a message of freedom, peace, and democracy for Ukraine. And we won't stop fighting for these crucial measures until we have seen Ukraine win the war.
І наостанок консерватори будуть завжди підтримувати меседж свободи, миру і демократії в Україні. Ми ніколи не зупинимося, щоб боротися за мир в Україні. Дякую. Thank you. Slava Ukraini. Glory to Ukraine. Дякую. Thank you very much, Tracy. You were supporting us from the very beginning, and we have 3 petitions, right? Done in last 2 years to the federal parliament in Ottawa. Our next speaker is Rene, our MLA. Наша наступна, ми маємо депутатку провінційного парламенту, це парламенту Вікторії, Рене. І ми дуже раді бачити наш, це it's your first time on our rally, right? Your first time on our rally? Yes, it's the first time Rene is on our event, and we are very happy about that. Це перший раз Рене на нашій події, і ми дуже щасливі з цим. Thank you so much, Dennis, and the whole Kelowna Stands with Ukraine Association for organizing this important event. As you heard, my name is Renee Merrifield. I'm the MLA for Kelowna Mission, and I bring greetings on behalf of my other 2 MLA colleagues, Ben Stewart and Norm Letnick. Today marks 2 years since the beginning of the unprovoked and devastating attack on Ukraine, a dark moment that has dramatically altered countless lives. Доброго вечора. Дякую Денису за запрошення прийти сюди. Sorry, what is your Так, мене звати Рене, я депутат провінційного уряду. І сьогодні ми зібралися по урочистій події. Сьогодні визначаємо 2 роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Just yesterday, I heard an interview with a Ukrainian woman who has been living in Canada since the war started. And she recounted what it felt like to have that violence, the uncertainty, and loss. I wanted to hear those stories because I want to continue to keep it at the front of my mind and all of our minds. Я спілкувалася з жінкою, яка приїхала на початку війни, і вона мені розповідала жорстокості, які вона пережила в Україні. І я дуже співчуваю всьому тому, що вона пережила. So tonight, as we gather in solemn remembrance of those who have lost their lives and in support of those who continue to live under the shadow of conflict, we all in Canada here and especially in our community here in Kelowna stand firmly with Ukraine, as well as my entire BC United Caucus. Ми хочемо сказати, що ми дуже твердо і ми стоїмо з народом України, і ми сьогодні зібралися з цього приводу, щоб відзначити цю 2 роки з початку війни. The resilience and courage shown by the Ukrainian people at home and here as they struggle for freedom and sovereignty is a testament to the human spirit's indomitable strength. Ukraine's struggle for freedom and sovereignty also reminds us how privileged we are to enjoy the abundance of freedoms in Canada and how we all must join together to support Ukraine to protect this for all. Ми дуже цей супротив і цю боротьбу, яка Україна зараз проводить під час війни, ми дуже тронуті цим, і ми повинні розуміти, що ми дуже маємо велику привілегію проживати на... I didn't hear the last part. Absolutely.
Ukraine's struggle for freedom and sovereignty also reminds us how privileged we are to enjoy the abundance of freedoms in Canada, and lets us know that we must work to protect this for all. Так. І ми дуже маємо велику привілегію мати мир в Канаді і маємо насолоджуватися і захищати свої землі тут теж. And to you all, I recognize your courage, I recognize your strength, and I welcome you to making this your home, to contributing to our community while facing such uncertainty about your own future. So we will continue to advocate for a clear path to permanency for all Ukrainians throughout the world. Я розумію, наскільки сміливі ви тут, і ми запрошуємо, і ми дуже раді, що ви зараз зробили Канаду своїм другим домом. І ми будемо продовжувати працювати, щоб ви тут залишилися на постійній основі. Thank you. Дякую. Дякую. And now our mayor of Kelowna, Tom Diaz. І зараз мер нашого міста Келовни Том Діас. І я знаю, що погано чути переклад, то ми вирішимо цю проблему, ми будемо мікрофон передавати. Good evening, everyone. I am honored to join you here this evening. Joining me also is one of my counselors alongside me, Councillor Ron Cannon. And so I speak on behalf of myself, Councillor Cannon, and all of our council members. As was mentioned earlier, today marks a solemn occasion. It has been 2 years since Russia's invasion into its neighboring country, Ukraine. And tonight, we continue to show our support for those who value freedom, sovereignty, and democracy, and to remember those who have died protecting these rights in Ukraine. We also welcome those who have fled the war and who are starting a new life with us here in Kelowna. Доброго дня, мене звати Том, і я хочу теж вам представити свого члена уряду Рон. І я маю честь сьогодні бути з вами на цій події. Сьогодні ми визначаємо дуже урочисту подію. Сьогодні 2 роки з початку російського вторгнення в сусідню Україну. Сьогодні ми продовжуємо підтримувати і показувати нашу підтримку для тих, хто цінує свободу, суверенітет, демократію, і пам'ятати тих, хто загинув, захищаючи їх права в Україні. Ми також запрошуємо тих, хто втік від війни, і тих, хто починає тут нове життя в Келowні. On behalf of this council and the citizens of Kelowna, the people of Ukraine, I offer you our continued support and encouragement. And the Kelowna Stands with Ukraine organization for the ongoing efforts to support those in need. This sustained commitment to helping people affected by this conflict speaks to the proud spirit of Ukrainians. You have done so much to help your fellow citizens. Thank you all, to everyone, for coming out to tonight to show your continued support for Ukraine and for the individuals and families we have welcomed into our community. Thank you.
Від моїх колег по уряду і громадян Келоуни я хотів би і запропонувати свою підтримку і своє заохочення для Дениса і Kelowna Stands with Ukraine організації за їх постійну підтримку і зусилля для тих, хто прибули тут, і для тих, кому потрібна допомога. Їх постійне зусилля для допомоги людям, які зазнали впливу від війни, від цього конфлікту, кажуть про дуже великий дух українців. Ви зробили так багато для того, щоб допомогти своїм согромадянинам. Дуже дякую вам, хто прийшов сьогодні, щоб показати свою підтримку для України і для людей і їх родин, які приїхали до нашої ком'юніті. Дякую. All, as you can see, Canada is really supporting Ukraine, and if you missed today news, our Prime Minister Justin Trudeau is in Kiev right now, and he announced the security agreement signed between Canada and Ukraine for 10 years. And there will be a package of $3 billion in help provided for this year, and so on. And what's important is not this money. I don't think it's a lot of money, but that Canada shows the way to the world, to the United States, on how to support Ukraine and how important it is to support Ukraine. Justin Trudeau said that Ukraine is fighting for its sovereignty, territory, culture, way of life, and democracy. But it's also fighting for our democracy, Canadian democracy as well. Canada is taking full blow of Russian forces. Thousands of Ukrainians die every day, soldiers mostly, and civilians too. This tragedy is not going to be forgotten. I would like to say a few words and to thank, I would like to say that we are very fortunate that in last 2 years we had the opportunity to help Ukraine and Ukrainians together with people who are here today and with people who did not come. With our help and organizations like us and cities like us, the Ukraine is holding the front and Ukrainians fighting the safety in this beautiful country. Unfortunately, the war is not over. The missiles are falling on peaceful cities of Ukraine. Our brothers and defenders, soldiers of Ukrainian armed forces are dying, being under continuous attacks and shelling by the occupants. They experience a shortage of equipment, warm clothes and medicine. And that's why it's so important to help and support. And the easiest way to support Ukraine for you, citizens of Kelowna, is through our organization. Again, thank you for that. And the concert of Thursday, February 29th, I hope to see you all there. We got some unique artifacts from Ukraine, like whole 2 boxes and some battle flags and battle patches from Ukrainian soldiers and Canadian soldiers fighting there. It's a big important event. Joanne, I would like to give a microphone to Joanne, our big supporter for last 2 years. That's our base of operations right here in the church. Thank you. Thank you, Dennis. Listen, I know it's very, very cold out here, and we have prepared a meal for all of you. We are ready for 200 people.
So if you don't move over to the hall for dinner, we're going to be very disappointed. Because we have cooked, and you know what Ukrainians do the best? They feed people. So everybody over to the hall, and I will give a few words in the hall when you're there. Thank you for coming, by the way. Скажи щось по-українському. Ви знаєте, я так довго вже не говорила українську мову, що забула, але я всіх вас запрошую до салі на вечеру. Ми прилагодили обід на 200 людей. Ми будемо дуже незадоволені, як ви не прийдете до нас. Дякую. Дякуємо всім, що прийшли, виразили свою підтримку. І ще коротенько хотів сказати про допомогу нашу. Ми запустили постійний перманентний проєкт, принаймні зараз він перманентний, називається Ого Трак. І вже перший трак, на який ми збирали гроші, купили, вже був відправлений позавчора мною особисто в Україну. Хто хоче підтримати цей проєкт, ось банер з лівої сторони, там є QR-код, можна просто сканувати QR-код, він переведе на посилання PayPal, або просто скидати і трансфери до нас на ukrainekelowna@gmail.com. So thanks to all for coming, and just short word about our support, how we help Ukraine. One more information. So we started the project Ogo Truck about 3 months ago, and this project is permanent. And the very first truck which we purchased 3 months ago, personally I sent that truck day before yesterday to Ukraine, to the front lines. And like I said, this project is permanent, so you're more than welcome to support this project by donation. And on the rollout banner on the left, you can see the short information and the QR code you can scan to donate through PayPal, or just send a e-transfer to ukrainekelowna@gmail.com, just with note for a truck. And as soon as that truck will be delivered to the frontliners, we will purchase a new one and get it prepared and get it shipped. So a new truck before till war will be over. Thank you very much for coming, and it wasn't really warm weather today, so it's pretty cold, but thanks for understanding this, and for understanding that Ukrainian guys, frontliners and girls and boys, and they are in way worse situation, and they're called too, so we have to support them and help with, not just with the truck, but with everything. Thank you very much. And